So yesterday we have talked about the sublanguages DDL commands and DML commands. As part of the DDL, we have totally 4 commands: create, alter, drop, truncate. Create can be used to create the objects such as tables, views, functions, procedures, triggers. Whereas alter, it can be used to modify the existing code. So for example, if you want to add the new column to a table, so this is the way we're supposed to write the query. Whereas if you want to change the existing column length, so this is the way we're supposed to write the query with the help of alter. The same way, if you want to change the script for view, if you want to change the script for function, if you want to change the script for stored procedure, if you want to change the script for trigger, so whichever the object we are going to use, after the alter, we're supposed to mention that name. Okay. Whereas drop can be used to drop the objects. Objects means either table, a view, a function, a procedure, or trigger. When it comes to the DML statements, there are 3 types of statements. These DML statements, it should work with only table level. Only table level. Insert can be used to insert the data. The syntax, it should be like, insert into table name. ఈ brackets లో you supposed to give the column names. కింద values లో ఆ రెస్పెక్టివ్ కాలమ్ కి ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే. సో అప్డేట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు అప్డేట్ ద రికార్డ్, టు అప్డేట్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే. సో నాకు ఇక్కడ 3 అనే రికార్డు హెచ్ఆర్ గా ఉంది, దాన్ని నేను హ్యూమన్ రిసోర్స్ గా అప్డేట్ చేస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను విత్ వేర్ కండిషన్ తో పెడితే ఎలా ఉంటుంది, వితౌట్ వేర్ కండిషన్ తో పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది. వితౌట్ వేర్ కండిషన్ అయితే ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనే ఎంటైర్ కాలం మొత్తం హ్యూమన్ రిసోర్స్ గా అప్డేట్ అయిపోతాయి. మీరు ఎప్పుడైతే వేర్ కండిషన్ పెడతారో ఆ పర్టికులర్ రికార్డు, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 3 అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ రికార్డు మాత్రమే అప్డేట్ అవుతాయి. ఓకే. అలాగే డిలీట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు డిలీట్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే. ఇక్కడ కూడా వేర్ కండిషన్ ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ అంటే 50-50. ఓకే. ఇది వితౌట్ వేర్ కండిషన్ ఎంటైర్ టేబుల్ డేటాను మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది. విత్ వేర్ కండిషన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వేర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన రికార్డు మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. ఈ డిడిఎల్లో 4th కమాండ్ వచ్చేసరికి ట్రంకేట్. ఇది కూడా టేబుల్ లెవెల్లోనే వర్క్ చేసేది. ఓకే. సో ఈ ట్రంకేట్ అనే దానికి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టేబుల్లో డిలీట్ చేయడానికి, డేటా డిలీట్ చేయడానికి. డిలీట్ ఏదైతే చేస్తుందో ఇది కూడా అదే చేస్తుంది. కానీ ట్రంకేట్ కి డిలీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిలీట్ అనేది వేర్ కండిషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అట్లీస్ట్. ట్రంకేట్ కి వేర్ కండిషన్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. అది ఒక డిఫరెన్స్. ఓకే. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిలీట్ ద్వారా ఒక టేబుల్లో డేటాని డిలీట్ చేస్తే ఆ లాగ్ అనేది మనకి ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్లో స్టోర్ అవుద్ది, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ అనేది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిబిఏ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది. బట్ ట్రంకేట్ ద్వారా టేబుల్లో డేటా మొత్తం డిలీట్ చేశారు, దాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ ట్రంకేట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఆ ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్లో క్యాప్చర్ అవ్వదు. అందువల్ల యూ షుడ్ నాట్ రోల్ బ్యాక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్, సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తారు. ఓకే. అది ఇప్పుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ద నెక్స్ట్ వన్ డిక్యూఎల్. సో డిక్యూఎల్ అంటే ఏంటి? డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ అనమాట. డిక్యూఎల్ అంటే దాంట్లో ఓన్లీ ఒక కమాండే ఉంటుంది మనకి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెలెక్ట్. ఓకే. మోస్ట్లీ మీరు యూజ్ చేసే కమాండ్ కూడా ఇదే. సెలెక్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే టేబుల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయడానికి, టేబుల్ నుంచి కానీ వేరియబుల్స్ నుంచి కానీ. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా వీ కెన్ యూజ్ సెలెక్ట్ కమాండ్. ఓకే. డిక్యూఎల్ మీన్స్ డేటా క్వరీయింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ చూడండి, డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్.
it can have only one command. It's read only command. Table lo gaani variable lo data can read cheyadaniki we can use select command. Okay, if you observe this syntax, so select column 1, column 2, column 3, etc. from table name, where condition, group by clause, having clause, order by clause. This is the syntax of the table. Okay, it is just syntax. For example, I have written the query like select star from department. Okay, star means we are saying to the server, return all the columns in this particular table. That is the meaning of star. Okay, and ఎన్ని columns ఉంటాయి అన్ని columns return చెయ్యి ఈ table లో ఉన్న అని. Okay, as of now there is no data. First let me insert some data. Yeah, when I keep the star, that means whatever the columns it was there in the table, all the columns it should be displayed. Okay, for example, out of these two columns I need only one column as the output. I supposed to mention explicitly which column name I required. Okay, for example, I need only the output as a department name. So simply I will mention the column name instead of star. Okay, like that. If you want to mention more columns, you can mention. Okay, this is the way we can write the select query. When it comes to the syntax, if you observe, so up to here it was completed up to from table. Then what is the way condition? For example, if you want to filter the data, so for this one, for practicing these select queries, I would like to suggest one database that you guys supposed to download it from the Google. Okay, so give me a second, I will provide you the link. AdventureWorks sample databases అన్నమాట. ఈ శాంపిల్ డేటాబేసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం సెలెక్ట్ క్వరీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇదే లింక్ ఈ మెసేజ్ లో మీకు మెసేజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ లింక్ లో మీది ఏ వర్షన్ అయితే ఆ వర్షన్ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ ని OLTP లో ఉన్న డేటాబేస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ 2019. ఓకే, అదిగోండి అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. 207 MB ఉంది. ఓకే, AdventureWorks 2016 కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను నేను. 2016 కూడా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీన్ వైల్ డౌన్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని ఎలా రీస్టోర్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చూడండి, నాకు ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్స్ లో ఉండాలి అవి. సో డౌన్లోడ్స్ 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 రెడీ. AdventureWorks, యా చూసారా, AdventureWorks 2019 ఆల్రెడీ నా దాంట్లో డౌన్లోడ్స్ లో ఇంతకు ముందు బ్యాచ్ కి డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా రీస్టోర్ చేస్తారో చూద్దాం ఆ శాంపిల్ డేటాబేస్ ని. ఓకే, సో SSMS ఓపెన్ చేసి డేటాబేస్ అనే ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీస్టోర్ డేటాబేస్. నువ్వు ఎప్పుడైతే రీస్టోర్ డేటాబేస్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తావో ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ డివైస్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి. సో మీరు ఎప్పుడైతే డివైస్ సెలెక్ట్ చేస్తారో ఇక్కడ ఈ 3 ఎక్లిప్స్ బటన్ అంటారు దీన్ని, ఈ 3 డాట్స్ ని. ఆ ఎక్లిప్స్ బటన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనము అది యాడ్ చేయాలి. ఓకే, బ్యాకప్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ యాడ్ ఆ లొకేషన్ యాడ్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అనమాట. సో ఈ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్ లో మనం ఆ డౌన్లోడ్స్ లో ఉన్న దాన్ని పెట్టాలి. ఓకే, సో నాకు డౌన్లోడ్స్ లేదు, AdventureWorks ఈ రెండు ఉన్నాయి.
డేటా వేర్ హౌస్, డేటాబేస్. ఆ రెండింటిని నేను ఇక్కడికి పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు SSMS ఓపెన్ చేసి ఇది రీఫ్రెష్ చేయండి. ఇదిగోండి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడికి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే కొట్టండి. ఓకే కొట్టండి. ఎట్ ఏ టైం ఒకటే చేయగలరు, రెండు సెలెక్ట్ అవ్వ ఎట్ ఏ టైము. సింప్లీ క్లిక్ ఓకే. ఇదిగోండి డేటాబేస్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 restored successfully. Okay, at the same time I would like to repeat it for the second one. If you see already ఒకటి వచ్చేసింది, రెండోది నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. Restore database, device, click on Eclipse button, click on add, select the respective DW2019. ఓకే, ఓకే కొట్టండి, ఓకే కొట్టండి, రీస్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, రీస్టోర్ అయిపోయింది. సో నేను ఇది డౌన్లోడ్ కూడా ఇవి కూడా అయిపోయినాయి, లీవ్ ఇట్. ఓకే, వీటిని రీస్టోర్ చేసుకోండి ఆ లింక్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి, ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా. ఓకే, ఇప్పుడు దీని మీద సెలెక్ట్ క్వరీలు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ టు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019. ఓకే, సో ఈ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 లో మనకున్న టేబుల్స్ మీద ఈ సెలెక్ట్ క్వరీ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఎండ్ టు ఎండ్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా అసలు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ క్లాజులు యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది మెయిన్ ఇంటెన్సిటీ టు నో దట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have one table here, that is sales order header. Select star from sales order header. Okay, this is the table name. Don't worry about sales dot. I will tell you in the further what is this sales dot means. Before the table name there is a dot and sales. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను అది ఏంటి అనేది. ఇప్పటికీ ఇది మొత్తం టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో మీరు చూస్తే స్టార్ పెట్టే కాబట్టి ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని రిటర్న్ చేసింది. సో టోటల్లీ 26 కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాలం. ఓకే, నాకు అవుట్పుట్ లో 26 అవసరం లేదు నాకు. ఓకే, సో నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి ఒకటి కావాలి. ఓకే, సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ కావాలి, పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ కావాలి, అకౌంట్ నెంబర్ కావాలి, కస్టమర్ ఐడి కావాలి, సేల్స్ పర్సన్ ఐడి కావాలి, టెరిటరీ ఐడి కావాలి. ఓకే, అండ్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఐడి, షిప్ టు అడ్రస్ ఐడి, షిప్ మెథడ్, క్రెడిట్ కార్డ్ అప్రూవల్ కోడ్. ఇది ఇంత వాటికి నాకు కావాలి, సెలెక్ట్ చేసిన కాలమ్స్ ఒకటికి నాకు కావాలి. ఆ కాలమ్స్ అవుట్పుటే నాకు కావాల్సిందే. ఓ మై గుడ్నెస్, కరెక్ట్గా రావట్లేదు ఇది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు కావాల్సిన వాటికి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. నాకు రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఏంటివి అంటే, సో దే ఆర్ కాపీ విత్ హెడర్స్ అండ్ యా, సో వాల్యూస్ కూడా వచ్చినాయి, వాటిని తీసేయండి, ఓన్లీ కాలం నేమ్స్ ఉంచుకుంటా. ఓకే, how many is there? Finally it's completed. ఓకే, సో మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇలా సెలెక్ట్ క్వరీలో పెట్టినాం కాబట్టి ఫస్ట్ కాలంకి వదిలేసి మిగతా కాలంకి కామా పెట్టుకోవాలి కదా. ఓకే, సో కామా పెట్టేసుకున్నాను. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆ షార్ట్ కట్లు మీకు వద్దు, మీరు మాన్యువల్ గా చేయండి. ఓకే, సరే, ఆ షార్ట్ కట్లు మీరు ఇప్పుడే నేర్చుకోకూడదు. మీరు సీక్వెల్ కోడ్ రాయాలంటేనే ఇంకా అదొక లేజినెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు మామూలుగా చేసేసేయండి, సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు చెబుతా షార్ట్ కట్. Okay, let's stick into the subject. Yeah, so totally we have 26 columns, right? Out of them
So we are taking only few. Okay, this is the way we supposed to take it. Okay, so ఇప్పుడు as per the syntax we can talk about the where condition. అసలు where condition ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే to filter the data. For example, నాకు టెరిటరీ ఐడి ఓన్లీ 5 అయిన రికార్డ్సే నాకు రావాలి నా క్వరీలో. సింపుల్గా వేర్ కండిషన్ పెట్టుకున్నా, ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన 486 రికార్డ్స్ టెరిటరీ నెంబర్ 5. ఓకే, సో అలాగే ఈ వేర్ కండిషన్ లో మనం ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు యూజింగ్ విత్ అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్ తోటి. అండ్ నాకు సేల్స్ సబ్ టోటల్ టోటల్ డ్యూ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 500 అవ్వాలి. ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే నా రిజల్ట్స్ రావాలి. ఇలా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవటానికి వీ కెన్ యూజ్ ద వే కండిషన్. ఓకే, ఇందాక 465 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 405 ఉన్నాయి. అంటే ఈ టోటల్ డ్యూలో రెండో కండిషన్ అప్లై అయింది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి రికార్డు మోర్ దాన్ 500. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఈ గ్రేటర్ దెన్ వీటన్నిటిని ఏంటంటే ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఫర్దర్ లో మీకు వస్తాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ వైజ్ కాన్సెప్ట్ అదే, ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ కొరి ఎలా వర్క్ అవుద్ది అనే పర్పస్ కోసం ఇది చెప్తున్నా. ఓకే, సో వేర్ కండిషన్ అర్థమైంది కదా, టు అప్లై ద ఫిల్టర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు యూస్ ఎయిదర్ అండ్ క్లాజు ఆర్ ఆర్ క్లాజు. ఆర్ కండిషన్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, so what was the next thing? Group by. When we supposed to use the group by? అసలు group by ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, okay, where you have a situation, you have applied some aggregations on your query. For example, aggregations means I need the output only for 5 columns, which is the grouping level is territory wise. I need the total sales for these 4 columns. Okay, for example, I need total sale only, right? As tot subtotal. ఇక్కడ యాజ్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే, ఇవ్వకుండా ఒకసారి చూపిస్తా, ఇచ్చి ఒకసారి చూపిస్తా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సమ్ tax amount, some tax amount, some tax amount. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ క్వరీని ఫైర్ చేస్తున్నా. ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటంటే ఆ ఎర్రర్, నువ్వు ఎప్పుడైతే అగ్రిగేషన్స్ అనేవి నీ క్వరీలో యూజ్ చేసావో ఆ పర్టిక్యులర్ నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలంని నువ్వు గ్రూప్ బైలో పెట్టాలి. అది మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలం ఏది? టెరిటరీ ఐడి. ఓకే, సో గ్రూప్ అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు గ్రూప్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే టెరిటరీ ఐడి అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉంది. అంటే దెర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ డూప్లికేటింగ్ అనమాట. అరౌండ్ 405 టైమ్స్ ఉంది. వెన్ యూ అప్లై ద గ్రూప్ బై, అది గ్రూప్ చేసి సింగిల్ రికార్డ్ గా కన్సిడర్ చేసి ఈ అగ్రిగేషన్ అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, యు సీ దేర్. ఓకే, టెరిటరీ ఐడి 5 దీన్ని గ్రూప్ చేసి ఆ 405ని సమ్ చేస్తే సబ్ టోటల్ అమౌంట్ ఇది అయింది. ఆ 405 రికార్డ్స్ యొక్క ట్యాక్స్ అమౌంట్ టోటల్ సమ్ ఇది అయింది. ఆ 405 రికార్డ్స్ యొక్క సమ్ ఫ్రైట్ అమౌంట్ ఇది అయింది. ఆ 405 రికార్డ్స్ యొక్క టోటల్ డ్యూ సమ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. కానీ మీరు ఇక్కడ గమనించారంటే నో కాలం నేమ్, నో కాలం నేమ్, నో కాలం నేమ్, నో కాలం నేమ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు అలా వచ్చింది అంటే, you have applied the aggregation on the original column. That's what it has written no column name. That's what we supposed to give the alias name. Okay,
So the alias name I would like to give, okay, subtotal only, as tax amount, okay, as right, okay, as total. మనకి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏమీ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారా కాలం నేమ్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో ఈ వేర్ కండిషన్ అనేది దట్స్ యువర్ విష్, తీసేయాలనుకుంటే తీసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, అన్ని టెరిటోరీని గ్రూప్ చేసి, ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఉన్నా సరే ఒక్క రికార్డే వస్తాయి ఆ పర్టికులర్ టెరిటోరీ. ఓకే, దాని రిలేటెడ్ మొత్తాన్ని సమ్ చేసేస్తాయి ఈ 4 కాలమ్స్ మనం ఇచ్చిన అగ్రిగేషన్ బట్టి. ఓకే, సో గ్రూప్ బై ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎప్పుడైతే మన క్వరీలో అగ్రిగేషన్స్ యూజ్ చేసామో. అగ్రిగేషన్స్ అంటే ఏంటివి, సమ్ము, మ్యాక్స్, మిన్ను, యావరేజ్, కౌంట్, ఈ 5 వచ్చేసరికి అగ్రిగేషన్స్. వాటిని మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు గ్రూప్ బై మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలమ్స్ మీని పెట్టాలి. ఓకే, నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలమ్స్ లో యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ ఉంది. ఓకే, ఈ వేర్ కండిషన్ ఫ్రమ్ క్లాజు తర్వాత ఎందుకు పెట్టాలి, నేను గ్రూప్ బై తర్వాత పెడతాను అంటే ఏమవుద్దంటే ఎర్రర్ కొట్టేస్తాయి, రన్ అవ్వదు. అందుకే ఈ సింటాక్స్ ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ క్లాజు తర్వాత వేర్ కండిషనే ఉండాలి, దాని వేర్ కండిషన్ తర్వాతనే గ్రూప్ బై వాడాలి, గ్రూప్ బై తర్వాత వేర్ వాడకూడదు. ఓకే, ఆ సీక్వెన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో నీకు వేర్ కండిషన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గ్రూప్ బై వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకే నేను దీన్ని కామెంట్ చేసేస్తాను, లేకపోతే తీసేస్తాను. ఓకే, ఇది గ్రూప్ బై. మరి హ్యావింగ్ క్లాజు అంటే ఏంది, నెక్స్ట్ హ్యావింగ్ క్లాజు ఆల్సో కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ది డేటా ఓన్లీ. ఓకే, మరి అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామనేది చూపిస్తా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్టర్ ది డేటా వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు కదా అంటే, వేర్ కండిషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే డీటెయిల్ డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి, ఏ అగ్రిగేషన్స్ లేవు టేబుల్ మీద డీటెయిల్ డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి. మరి హ్యావింగ్ క్లాజు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే గ్రూప్ డేటా ఫిల్టర్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నాకు టెరిటరీ వైజ్ టోటల్ సేల్ అమౌంట్, 4 కాలమ్స్ టోటల్ సేల్ అమౌంట్ అంత అనేది కావాలి. అఫ్ కోర్స్ వచ్చింది టెరిటరీ వైజ్. ఓకే, వీటిలో కూడా నాకు ఏ టెరిటరీ యొక్క సబ్ టోటల్ అమౌంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 lakh, దోస్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ ఐ నీడ్. అది ఎలా చేస్తాము, వేర్ కండిషన్ పెడతావా, వేర్ కండిషన్ లో అగ్రిగేషన్ సపోర్ట్ చెయ్యదు. సో ఓన్లీ హ్యావింగ్ క్లాజ్ we supposed to use. Okay, having sum of subtotal, okay, is greater than 1 lakh. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 1 lakh కంటే ఎక్కువే ఉన్న 8 lakhs పెడతా, అవుతా చూద్దాం. ఈవెన్ 8 lakhs కూడా లేదు, 8 crore, యా మోర్ దాన్ 8 crore ఉన్నదే నాకు ఈ 4 రికార్డ్. ఈ కండిషన్ నువ్వు వేర్ కండిషన్ లో పెట్టాలని ట్రై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏ ఎర్రర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేర్ కండిషన్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా, ఏమవుద్దో చూద్దాం. ఓకే, సో పెట్టి చూపిస్తా, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని వేర్ కండిషన్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఫ్రమ్ క్లాస్ తర్వాత పెట్టాలి కాబట్టి ఆడ పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఏమంటుంది ఇక్కడ, ఎనీ అగ్రిగేట్ మే నాట్ అపీర్ ఇన్ వేర్ క్లాస్
unless it is in a subquery contained in having clause. Having clause తో మాత్రమే దీన్ని చేయాలి. Okay, so that is the difference between where condition and having clause. One of the most important interview question. Okay, this is the one, just keep remember. Okay, so that is one thing. The next one, order by clause. What is the use of this order by clause? Order by clause to sort the data. Okay, for example, this is the query I have. Okay, this is the query I do have. I want to sort the results. ఇక్కడ టెరిటరీ ఐడి అనేది మీరు గమనిస్తే జిగ్ జాగ్ గా వచ్చింది. ఫస్ట్ 9, తర్వాత 3, తర్వాత 6, తర్వాత 7, తర్వాత 1. నాకు ఒక షార్టింగ్ లో రావాలి. దానికి నేనేం చేస్తానంటే ఆర్డర్ బై, ఓకే, టెరిటరీ ఐడి అసెండింగ్ అని ఇస్తా. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కొంచెం షార్ట్ చేసి చూడండి. అసెండింగ్ అంటే లీస్ట్ నుంచి హైకి, అదే డిసెండింగ్ అంటే హై నుంచి లీస్ట్ కి. ఓకే, ఇప్పుడు డిసెండింగ్ పెట్టాను డిఈఎస్సి అని. సో మ్యాక్స్ 1 టాప్ లో ఉంటుంది, లీస్ట్ 1 లాస్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ ఆర్డర్ బై పెట్టి కాలం నేమ్ ఇచ్చి అసెండింగ్ గా డిసెండింగ్ గా అనేది ఇవ్వకపోతే by default it will consider as a ascending only. Okay, so this is all about the select query, DQL. Okay, now we can talk about the TCL, transaction control language. These commands can be used to perform the transaction. We have 3 commands: commit, rollback, save point. ఓకే, మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసేది ఈ 2. సేవ్ పాయింట్స్ వాళ్ళు ఎవ్వరు బారు. ఓకే, అసలు వీటిని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దెమ్ వైల్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా. మనం టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నా. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే లెట్స్ కాపీ ది హెడర్. TCL. ఓకే, సో వచ్చేసరికి మనకి కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సి సేవ్ పాయింట్. ఓకే, సో నేను ఒక టేబుల్ కు డేటా లోడ్ చేస్తున్నా. ఆ డేటా లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా. ఈ 10 రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ చేసే ప్రాసెస్ లో if any record got failed, okay, we should not insert remaining 9 records. అర్థమైంది కదా, నేను 10 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ అవుట్ ఆఫ్ 10 రికార్డ్స్ లో ఏ ఒక్క రికార్డు ఇన్సర్షన్ ఫెయిల్ అయినా రిమైనింగ్ 9 కూడా నాకు ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఏది ఫెయిల్ అవ్వకుండా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్సర్ట్ అవ్వగలిగితేనే డేటా టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఏ ఒక్కటి ఫెయిల్ అయిన ఈ 10లో మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలి. అదొక రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. అది ఎలా అచీవ్ చేయగలము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, with the help of these 2 commands. Okay, so let me jump into the example. Okay, so before going to that, we can jump into the change database, into yours database which I have created. This is there, we can create one. Okay, SQL B13 ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది కదా, దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇది. Okay, yeah, insert into ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే,
వాల్యూస్ ఎంప్లాయీ ఐడి 1. ఓకే, ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి. ఓకే, సెకండ్ అయ్యప్ప. థర్డ్ ఓకే, ఫోర్త్ మిత్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 రికార్డ్స్ ఇంకొక రికార్డ్ కూడా పెడతాను. ఇక్కడ బై మిస్టేకెన్లీ ఎంప్లాయీ ఐడికి నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా, అంటే మాన్యువల్గా ఫెయిల్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నానులే. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఈ 5 రికార్డులు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఒక్క రికార్డు ఇన్సర్షన్ ఫెయిల్ అయినా ఈ 4 కూడా అవ్వకూడదు. సో అది నా రిక్వైర్మెంట్. దానికి ఏం చేస్తానంటే బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని కమాండ్ ఇచ్చుకుంటా. ఇక్కడ ఇఫ్ ట్రాన్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 బిగిన్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ చేస్తా, ఎల్స్ బిగిన్ అండ్ కమిట్ చేస్తా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో. వాటిలో ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా అని ఇక్కడ చెక్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంటే రోల్ బ్యాక్ అవుద్ది, లేకపోతే కమిట్ అవుద్ది. అది ఇక్కడ చేయబోతుంది. ఓకే, బై మాన్యువల్ గా నేను 5th రికార్డ్ ఫెయిల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక్క రికార్డ్ కూడా ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు చూసారా, కన్వర్షన్ ఫెయిల్డ్ వైల్ కన్వర్టింగ్ ద. సో ప్రాబబ్లీ there is no data in employee table. Roll back, I think. చూసారా, ఏమీ ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు. అంటిల్ అన్లెస్ ఇది మీరు రిజాల్వ్ చేసే వరకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు డేటా వచ్చి ఉంటుంది. ఇక్కడ డేటా రాలేదు, సారీ. ఇందాక డేటా ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అవ్వలేదు. ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా.